Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is your favorite online television station, Zim News Beat TV, for you never to miss some of these informative and exciting programs. You simply need to subscribe. Just click that button on YouTube and also on Facebook. Just go and like or follow so that every time we go live on air, you will never miss these informative and exciting programs. Remember, this is the online station that gives you nyaya dzekumatare emadzimambo kunharaunda dzakasiyana-siyana uko vanenge vachitonga nyaya zvichienderana nedzavanoti idzo community court. Station zvakare yatinokupai nyaya dzinoitika kumasvikiro kun'anga uko zvakare kunenge kuchigadziriswa nyaya dzechivanhu. Station yatiri kupaiwo zvakare nhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko vakarwa hondo kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyaya yatoda kuti titaure nezvayo pazuva ranhasi ine chekuita nemabeliefs. Tinoziva kune chivanhu, tinoziva kune chikristu. Inyaya yekuti vanhu vanogona kutanga kusawirirana nekuda kwechitendero chemumwe nemumwe, asi chinhu one chatinogona kuwirirana pano ndechekuti life is spiritual. What differs is the dimension and how you believe and your faith in that tradition. Nhasi tashanyira chiremba, kwete chiremba wemaziso, kwete chiremba wemudumbu, kwete chiremba wevana, asi guru rinoona nezvetsika nemagariro. Takatarisana nenyaya yechivanhu. Asi chinotinakidzei panyaya yechivanhu apa ndeyekuti murume uyu zvakare mufundisi kukereke, kana kuti aive mufundisi. Regai tigare nawo pasi tinzwe kuti munhu atoda kutaura nezvake akamira sei tisati tapinda munyaya dzechikristu netsika. Dr. Kadenge, makadizve? Aiwa, tiripo munengena. Wakadiwe iwe? Tiripo isusu kuri sei kuno kunotoni? Aiwa, kuno kunotoni tigere zvedu. Hatitika? Yazotonika? Masabhabha acho anenge anongotaura kuti tiri kuJohannesburg. Sei muchiti kuJohannesburg? Muno matiri muJohannesburg. Iri munotoni. Inotonzi Johannesburg kwese patabva ku TNT baba tabva tapinda muJohannesburg. Rakabva kupi zitero? Rakangonemwa kungonzi Johannesburg. Iri pasaire apa inonzi Maridale. Saka panapa inotonzi Johannesburg. Kana ndichitora namba papa ndogara pa 12932 Johannesburg. Norton. Zimbabwe. Handitika? Aiwa, no pakanaka. Baba, ndoda kutanga taziva kuti mwana weKadenge wandiri kutaura naye uyu kumhuri kwavo kwakamira sei uye ndiani kune dzinde kuti vana vabva vachiti mukomana wayo takakura tichitamba tisu. Yes. Aiwa, tinotenda Robert Tapfumani. Inini ndinonzi Reverend Dr. Levee Kadenge. Ndinobve Njanja. Mubhuku rokwamagaisa. Ndinoziva magaisa uya wainyora zvikuru zviya uya akashaya ndivo sabhuku vedu ivavo. Saka ndakazvarwa musi wa 4 March 1953. Saka zvine izvi ndatova ne73 years dzokuzvarwa. Madhamu vangu ava vakazvarwawo 9 months before me. Takangosiyana ne9 months. She's 72, I'm 73. Okay. Saka it's after 9 months after mazvarwa. Oh yeah, after. Ndozoita kuchimbira. Saka ndiri mufundisi weMethodist Church in Zimbabwe, but I've retired now. 8 years in retirement. Okay. But I'm still working for the church, preaching and doing many other things.
I was born at Harare Hospital because my father was a tailor there, and he had lifelines to do certain things, like kana mudzimai wake ane pamiri mwana aizvarwa kuchipatara, saka ndakazvarirwa muHarare Hospital kuma 1953 ikoko. Saka tiri muri hombe kwazvo, tiri about 14 in our family. Baba vangu vaine madzimai maviri. Okay. Saka tiri 14 kudaro, 10, the first 10 children were boys. Yeah. And the first 11 children were boys. And the 3 were girls, or are girls. Yes. Saka takakurira kwakwenda tikafunda ikoko primary pakwenda school to grade standard 2. Tazobva papo tikaenda panonzi pawarikandwa school. Amba taita standard 6 ipapo. Ndomva ndazotsvagirwa nzvimbo yekuita secondary kuSt Mary's kwaSeke yaive boarding school. Ndomva ndaita form 1 to form 4. Saka ndomba ndapasawo zvakanaka. Takamboita misikanzwawo yakawandawo tichifamiliariza neupenyu, zvese kuputa fodya, kumwa doro, tichitomeja chaizvo in that. Yeah. Asi ndakazotendeuka 1973. Ndapedza form 4 yangu 1971. Saka ndakazoshanda, ndangotendeuka ndabva ndangowana basa rekuita zvekutengesa insurance, life insurance. But takambotanga tatrainwa for about 3 months nekuzoshanda about 9 months. Ndo dzandakashanda idzodzo ndichitengesa insurance. Yainzi Insurance Corporation of Rhodesia. Saka ndakazodedzwa zvatinoti kudedzwa muchiKristu. Ndakanzwa Mwari vachindisunda. After all those shananigans ndakaita zvese izvi zvemusikanzwa izvi, ndakazonzwa Mwari vachindidedza kuti ndoda kuita mufundisi. Asi zvakanetsa ndezvokuti shamwari yandaitamba nayo yaipinda Roma. Saka ndiye wandaitogara naye, tichigara kuHighfield uko. Tafurirana kuti handiye kuSvondo kwake ikoko kuRoma. Ndakambonakidzwa nechiRoma ichi ndikada kuita fata. Asi ndakaona fata hazviite kwandiri. Ndakati ndakarara masikati ndikaona zvinhu zvichingouya dream, so my interpretation yakambva yandiratidza kuti apa hapana kutsarukana zvakanaka. Iwe une chechi yako. Saka ndobva ndaenda kuMethodist. Ndobva ndazopinda chechi iyoyo iri yandakakurira kumusha kwandakabhabhatidzwa ikoko. Saka ndakazoita uparidzi hwangu, ndo zvinobvumirwa neMethodist Church kuti kana uida kuita ufundisi wotanga womboita muparidzi wozomboshanda muchechi. Saka from 73 to 78 I was preparing to go for theological education. Saka muna 77 ndo pandakazogamuchirwa nechechi kuti ndiende ndinotraina as a minister of the Methodist Church in Zimbabwe, paEpworth, pacollege inonzi United Theological College. Saka ndakapedza 4 years ndiripo. Mu3rd year ndakaenrora neUniversity of South Africa ndichiita first degree rangu Bachelor of Theology
neunisa ndikapedza muna 82 saka ndakazotendwa futi muna 82 imomo as a fully fledged minister. Saka ndakanga ndichishanda kunonzi kwaNdolwani munokuziva kuPlumtree kudhuze nekubhodha nekuBotswana. Tiri papo tombomira makuPlumtree maendeswa nekereke handi ndizvo mati mapedza chikoro makatendeuka matendeuka nobva mawana basa ndomatarira maita muri kutaura kuti kusawana basa kwenyu kwanga kwakadzikiswa nechimwe chinhu here chakazoita kuti matendeuka ndokuwana basa kana kuti it's just a beautiful coincidence? Not coincidence. Zvamataura zviya kuti zvamakazoita kuti mangoti tendeuke makabva mawana basa. Inini my interpretation changa chiri chikomborero kushanda kwaMwari. Kuti ndagamuchira Mwari saka vabva vandivhurira. Whereas before ndanga ndichitori musikanzwa number 1. Kodai makangoti mire mbichana kutendeuka mbva maona basa maiti chini asi makagara? Handaimboriwana. Handairiwana. Nokuti ndaidhakwa. Ndaidhakwa. Chaizvo. Zvekutoti mai vangu vaichema vakazofa zvavo muna 81 ndapedza pacollege asi havana kuona graduation yangu vakambva vafa. But she was always praying for me kuti mwana uyu nai Mwari Levee wamakandipa uyu mati aite chii aite rombe here. Saka maitonzwa mai vachinamata makadhakwa takatovata zvedu vakomana nembanje zvese tichitoseka kuti aona zvakuita mai vaimuka vangari madzimai choka mai guru vachinamata kwavo mai vachinamata kwavo. Mwari vana vavakandipa Mwari honai Levee zvaari kuita chinove chidhakwa nai Mwari ndoita seko uchinoti ainzwa chembera yatanga yapandiri manje ndobva ipapo enda pane munyanya kuti nzo chakwako ka. Yes. Saka izvozvo ndinotora seprovidence kuwana basa. Handiti ka tichibva ipapo mati ndo pakabva paita calling. Calling inoya sei? Inogona kuuya nenzira dzakasiyana siyana asi ndoda kufokasa nepamuri chamanganditaurire ndakabata chandingati ichi ndakadanwa ndakabvuma ndaona zvakati kana kuti Mwari vakataura neni nenzira yakadai yakabva ndaziva kuti ndadanwa kuita shoko raMwari. Ndiri kuHighfield ndaigara nemukoma wangu mwana wamai guru mukoma wamai vangu. Saka akanga aine shamwari yake yechikadzi. Saka yakauya ikati baba mudiki handei kuchechi. Kuchechi kwedu kune revival. It was church apostolic faith mission. kuHighfield. Saka ini ndaipota fojika. Saka ndikati sega ndipute ndisiye chikusvani changu ndozoya ndochipedzisa. Saka ndobva namai guru vaya tasvika muparidzi agoparidza zvinoshamisa chaizvo. Mubva aita altar call. Saka obviously madzimai ndaanoenda kualtar call kazhinji. Saka ndakangoti hai business revakadzi. Saka vainzi evangelist kupara kana kuti reverend pastor baba kupara ndo vakanitendeutsa ini. Saka vachiparidza pachechi yekuHighfield vadeedza vanhu vakauya vakanamatirwa. Mubva vaita second altar call. Mubva vamwe vaenda vavashoma. Ndakagara ndiri mashure ndine mukoma wangu. Then kechitatu manje takangoenda tiri tu.
nemumwe muchinda. Saka he had time with us. Saka aitokuvhunza kuti ndokunamatiri chii. Ndobva ndati baba zvamava muchiparidza zvese zvakaipa zvamava muchiparidza zvese ndini. Bva wandibata musoro vagonamata. Imomo ndiri ipapo ndikabva ndati handichada doro, handichada fodya. Mbva ndataura mukoma wangu ndikati haina handichada doro nefodya. Kanzi unonyepa iwe, ukabvira rini kuda dhara uchingoti handichada zvese kunyepa. Ndikati handeikumba asi ndoda kunopedzisa chigusvani changu. Ndasi kutora chigusvani chiya mbva ndachiputa mbva ndapedza. That was the last cigarette of mine. Nekumwa doro ndibva ndangoregera ipapo. Ndobva ndakatanga kuzopinda svondo manje ndishamwari yangu manje kuroma manje. Ndinambotaura pakutanga kuroma manje. Ndakada kuita ufundisi manje ndichida kuita ufata. Fata zvikaona zvaramba. Ndikati ndoda kuenda kuchechi yangu. Saka ndobva ndadzokera kumethodist. Right. Tojamba todzokera kuPlumbed. Ndokuendeswa kuPlumbed nechechi. Yes. Ndonguva yekukura hundi. We suffered. Takatambudzika zvikuru. Tiri ikoko takagara mukefyu kwemwedzi kwemakore mukefyu from 82 to 84. Takaona vanhu vachifa vachiurawa, but we survived. Tikatombokumbira chechi kuti itibvise, asi mukuru wechechi yedu ainzi Baba Makuzva akatora my request as a joke. Akati haiwa bhaibheri rinotaura kuti vana Paul vakapfuura nemo mavapfuura namo. Saka gara ikoko. Tikangokubvisa hatizogona kuisa mumufundisi ikoko. Saka we soldiered on. 84 mbva ndapuwa scholarship neMethodist Church. Mbva ndaenda kuUK. Mbva ndaita postgraduate diploma paUniversity of Bristol. Ndabva paUniversity of Bristol ndakangoita 1 year ndakaita postgraduate diploma. Mbva ndaenda kuUniversity of Aberdeen. Saka munoziva Bristol iri kuno kuzasi kweUK. Aberdeen iri kupedzisira kumusoro uko. Saka when we arrived in UK we were given allowances dzainge dzakati so we bought a car. Saka we were very mobile. We and who? My wife. Hapana pambotora makarore. Hapana. Okay. Unless kana makatorora ku UK iko. Okay. Mai ava takavarora muna 81. Ndatopa college. Okay. Omba tazochata mu 81 imomo. Okay. Saka tatane pa 84 patakaenda uko tatane vana 2. Okay. Munyaradzi anga aine about 2.5 years. Chiedza mudiki anga ari about 4 months 6 months. Saka ndomva tapuwa scholarship taenda tasvika kuUK. Taigara panonzi paWesley Theological College. Asi tasingafundi ipapo. Taifunda kuBristol University ndichiita postgraduate diploma. Saka ndangoita 1 year. Varungu vari kukuku nguva iyoyo vakanga vari very racist. Saka ndakada kudzoka kumusha. Asi vakazonegotiata. Vakatitsvagira nzvimbo kunonzi kuAberdeen vachiti maScots anenge ane muhuno wakasiyana nemaEnglishman kunoko. Saka ndiriko mbova ndiendesa ikoko. Saka musi wandasimuka kuenda kuScotland tine kamotika kedu license yangu yanga ichiexpire yeZimbabwe. In Britain you can only drive for a year. Okay. Saka my license was going to expire. Saka
ini ndakatanga kudzidzira malessons ekudrive ikoko, saka ndakaenda kunotestwa for the first time. For munhu anga achidrive for the whole year. Tadzoka nainspector akasvika nditi wafoira. Ndobva ndashama. Kanzi yes, you have got to be surprised. You have passed. You have passed. Ndikajamba ndikati praise the Lord. Akatoshama kuti ndiri kutaurira kuti praise the Lord. Because mangwana ndanga ndichizosimuka na 3 o'clock kuenda kupi Scotland. About 880 miles. Saka ndakasumuka na 3 mangwanani na 3 o'clock. By 7 p.m. 3 in the morning to 7 p.m. Tanga tato Aberdeen. 880 miles. Taitineka Mini Cooper. Kakakatakura luggage yedu. Pamusoro apa paive neimwe Mini Cooper yanga iri pamusoro apa. Typical African. Yes. Kwende. Munzira umanje mune mandaimwa fuel. Saka ndandine kadho rangu remaBritish ori kusenzesa. Saka ivo dzitine trust me. Each time pagarage randaisvika rese vanga vachiramba kadhi rangu. Initially vairamba kadhi rangu. Tozoti ndo mune mari yangu. Vaizotora zvavo later. Asi vambondiita harass. Asi we finally arrived there. For 3 days after that journey, I couldn't walk. For 3 days. Kana kuchechi handakwanisa kuenda kuchechi. Nekuti ndakaneta. Saka uku ndakatanga masters yangu for 2 years. Namwe professor Andrew Walls. Ndapedza masters. Ndakapasawo zvakanaka. But ndaifanira kunge ndakudzoka kuno kumusha because ndandapuwa 4 years. Saka apa ndapedza 3 years. Saka Methodist Church in UK nombva yati no, you still have a year. Why can't you look for something else to do? Ndikati no, ndoda kuita PhD. Saka ndaigara ku Aberdeen. Saka vakati ungoda kuitira kupi? Ndikandida kuitira ku Edinburgh. Saka Edinburgh is about 250 miles from Aberdeen. Saka ndaicommute every Monday. Ndaitora train ndaenda ku Edinburgh. Ndonopedza wiki yese ndichigara mubed and breakfast. Ndichita research for my PhD. But you know, the British have got a system of you can register as a non-graduating student. Okay. But you pay fees. So because you'll be using the facilities the university. So ndakapedza gore rese ndichita research. But my topic I didn't want to study there because yaidhira nezvechivanhu. Ndo inini zvandakaronga ndezvokuti ndinongoita research chete ndichita zvepaindaneti whatever ndichicollecta data yangu. Ombva ndapedza gore rese ombva tadzoka kunoku 1987. Ombva taendeswa kuSandringham kuchikoro chekuzasi uku. Ndiri chaplain as well as superintendent. Ndaitosvika nekuno kwatiri kuno kunoton kunoku ndaive ndiri in charge of that. Saka that was my second appointment after Ndoro 1. Yeah. But let me say in UK when I was at Bristol University I was also in a circuit Bristol yaikava Wales kumsoroko. Saka ndaitoparidza ikoko. Ndiri museketi iyoyo. Ndaku Aberdeen ndaito muAberdeen circuit ndichiparidzirawo masecets akawanda along the coast ku Scotland ikoko. Imimi ndimangambori mufundisi.
mukadzi anga ari mai mufundisi yes pakai because calling ine kola one munhu saka for the lack of a better word and with due respect is calling sexually transmitted kuti nekuti inini ndamufundisi ndakaroora mukadzi automatically becomes my mufundisi hapana here distinction kuti kana imi ndimufundisi avonzi mai Kadenge. Why would the title be transferred uku? Apa hamusi kupindura yenyu mega ibva mapindura nevamwe venyu vasipo panapa kuti ndaisei tichidaro bhozi zvaka zvimwe chete izvo tiri kuona zvinezvi ndakanzi profeti tapfumanei mukadzi wangu anobva anzi prophetess nekuti isusu tine midzimu inosvika hatisati tambonzwa mudzimu unobuda pahomwe yatapfumanei toti ndava tapfumanei vari kubuda panapa mudzimai wangu obva anziwo nemudzimu wopinda kwaari asi kuchikristu ndokwati kuzviona traditional differences ekuti as Methodist our church came from preaching saka kana uri aidha murume ndiye mufundisi kana kuti mukadzi ndiye mufundisi kana toti mukadzi ndiye mufundisi baba vanonzi baba mufundisi havasi mufundisi ndibaba mufundisi it's just a name inini my wife is not a preacher aiwa saka vanongonzi maichi mufundisi zvoti dzimwe dzenguva anenge asingatoda kuenda kuchechi ka ozongoenda nekuti basa rababa handiti mazvozvo achiti mubvunzo unozoda uriwo kuti apa munokwana sei aiwa totenda nekubvunza mubvunzo iwoyo asi mapindiro awo angu ndiwayo ndapanzwisise baba handiti then my next question is ndekuti muchitanga kunditaurira makati muri kuti kupinda mushoko ramwari kana kuti mubasa ramwari it's a calling. Yes. Why then do you go to school? Makunostudy makunda theology school makustudy ichi makuita ichi iyo iri calling. Handiti mwari vanotaura nemi mufundisi kuti mutaure kwatiri zvinoda chikoro hazvidi chikoro zvinoda chikoro okay nekuti ndikasaisa chikoro ipapo ndinogona kungorotomoka ndichingopinda pese pese nepasingadi pasingapindwi muchazoona patichaenda mberi uko kuti pane dzimwe nzvimbo dzaunofanira kupinda semufundisi pane dzimwe nzvimbo dzausingafanira kupinda semufundisi saka zvinotobva pakudzidza izvozvo wongu vana Jesu havana kuenda kuchikoro vana Peter nevaise vamwe ava asi that was their time vakadzidziswawo nenzira dzavo but isiso machurches anhasi tine nzirawo dzedu dzekudzidzisa nadzo saka kana tichifunda chifundisa hatingofunda bhaibheri tine masubject anoti psychology, philosophy, religious studies, Bible, Old Testament, New Testament, Greek, Latin, African traditional religion. Masubject anokwana kuita 12. Hatingoenda kunofunda Bible chete. Tavanza munofunda ka John 1:2. Aiwa. Tinoita encompass all these things kuitira kuti ndive a total person anoziya zvaari kuita. Ndikazotadza zvangu kuzvi expressa but ndinenge ndakapreparewa. Zvokuti zvinobva zvatoratidza ka difference kemafundisi imimi nemumwe akungonyuka mazuva anaya achiko ndaprofeti nda whatever aiwa isati daro tinotokuendesa kuchikoro tokudzidzisa handitika then maakuita paresearch yenyu you chose Chivanhu. Yes, ndosaka ndakadzoka kuno kumusha. What was the motivation kuti pane zvese zviri apa inini ndiri kuda ichi? Ndakudza kuti mai vangu vanga vakafa 1981. The church came to bury my
mother, I wasn't happy about the conduct of the church. Ichiviga mai vangu. So I was always questioning that. Does the church really understand us as Africans? Just in brief, the church came and took over. And they see Sutanga Tato Magesti Pap. And the same applies to my father when he died, when I was a bishop. My father never went to church. It's just a practice yekuti kana munhu achinge afirwa nababa vake tinopfeka mauniform nokuti baba vake vanga vari mutendi, saka toenda ikoko tonochema. But surprisingly, both my father and my mother's funerals did not augur very well with me because of the behavior of the church. For instance, my father's funeral, the church took over like he was an MCU man. He never went to church. Oh, yeah. No. My father never took that stuff. As good church. Avana mbeenda futi kuchechi. Aiwa. Most machechi edikanotika kana uri polygamous, then hauzoita full member. Saka my father did not want to be embarrassed by that kind of behavior. But he was an upright man. But vafa manje chechi ndokutora mutumi ndokubuita wao ndokutanga kuparidzi. Yes. Saka inini manje research point yangu ndeyekuti why does the church behave like this when it doesn't know what we want? Even though I'm a Christian, but the church behaved like as if it was the king. Saka I had to do, after masters yeku Aberdeen, I had to do a PhD near a local university. So I enrolled with UZ and started studying for my degree. Iroro reku researcher. Tichienda kumakuva mumhondoro umu, tichienda kumakuva kunjanja uko, tichino arova makuva chaizvo, ndichipindamo, I will be disguised ndine overalls yangu, ndichitoona vachiita zvavanoita kumwa doro, mangwanani voenda kumakuva, unoti hatako kutora takona newe kumba. Saka pane rufu neighbor wedu kumusha uko, mbuya vakashaya veipapo. Saka takaenda kunotata ndoda kuenda uku kuguva ravo. Saka roro guva riyai tomukira mangwanani kuenda kupi kumarinda, vonesa doro vodi vozodzoka kumba manje vachiti taakuya nemudzimu. Saka inini patakadzoka handa kupinda mumba, ndakasara ndiri panze. Mamadhara akazvinotisa ndobva ati mukomana anga ari panapa uyu aenda kupi? Ndobva ndati ndiri pano, zvakanzi auya mudzimu wedu unogona kuenda newe. Ndobva ndapinda, ndobva ndabvunza madhara anga agara pasaidi pangu, ndikati asi tauya pane chatauya nacho here chatauya nacho chatiri kuti mudzimu kana kuti inongori tsika? Zvikanzi itsika, ndikatika ndokutaura kawo tofanira kutonzwisisa tsika yacho isiso. Saka madaro manje imi mazvinzwisisa yaini individual, because pamuri kuendapo muri kuda kuzvinzwisisa, you are not going as the church. You are going as Levee. But on top of that you are also a man of God kana vachitaura handiti mazvona. And you've said kuti maidisguise. Mazvinzwisisa mazvigamuchira, hazvina kuita conflict here nechurch leadership kuti iwe chinji?
How then do vakazvinotisa here? How did you introduce that kuchechi? I didn't makadzi ako unofanira kutamba wakachenjera ka uchiita zvinhu zvako research yako. Kana wakuita research, you don't have to go to church kuti ndita research on this. That is my private affair. Okay. But yes, the church noticed some difference. But for me, the church had to tolerate so many things. Because I was a bright student. Okay. And I no doubt about that. Sakani vaindi respect for that. And kuenda kweso kuchikoro kwandakaita kwesoko ndio vakanga vachindisponsor. Saka they had also confidence in me. Saka they let me do what I want. As for research, I don't think there is any church which would direct you to musaite research yakadai. Aiwa vanenge kana vadaro hapasina democracy papo. Saka you are independent. You choose what you want as long as you can do it. Saka ini ndakachoose kuti ndoda kustada nyaya dzerufu kuti vanhu vanombofa sei. Bhuku rangu riri this one. This is my PhD thesis. Okay. I turned into a book. Into a book. Nonzi Death and the Mourning Among the Zezuru. Indiri muZezuru. Saka research yangu I was doing it kumondoro. Ndandiri pa Sandringham. Nekunjanja kumusha kwangu. Kune maZezuru futi. Kune maZezuru. Saka it was very easy for me to gel with the people. Kuenda kumasvikiro avo. Kunyange ndiri mufundisi. Ndichinosvikawo vaitoti mufundisi vanogona pastoral work chaizvo. Vanotouyawo nekunoku. Vasingazivi kuti ndiri kudii. Ndiri kutostart. Saka ndaitoita research yangu iyoyo for 8 solid years. PaUZ vanoti maximum kana uchiita part time is 6 years. But they tolerated me because vaiona kuti ndaideliver goods. Kunyange zvangu supervisors angane 10 over yakawanda because almost every year ndaive a new supervisor. Saka that was not very going well for me. But I soldiered it on until in 98 ndakatokepwa naPresident Robert Mugabe kuita a doctor of philosophy mune zvechivanhu. Saka I pride myself as someone who has studied African religion through and through, and knowing the corners of African traditional religion. Kuti a pastor, how far does he go, and how far does he not go? Kuti pastor munhu akaita sei anofanira kugara ari murima here asingazive zvinoita vanhu vake, because mapastors aya anoshanda munharaunda umu vane vatendi vavo. For argument's sake 75% vanoenda kun'anga vasi vari vanhu vavo. 25% mousi ndo isingaende kun'anga, asi havataurire mufundisi kuti tinoenda kupi kun'anga. Nokuti mwana akarwara nenhova vanotoenda kwana mbuya nekwana sekuru kunogadzirisa zvinhu izvozvo izvi. Masikati taanavo kuchechi asi havanditauriri. Saka ndo dilema ini yandoti ngatigadzirisanei. Chikristu tinogona kuchikweshena handiti, asi togona kukweshenawo futi chivanhu. But isisi tiri vanhu, hatisi varungu isu. Saka ini ndiri munhu, ndofanira kuziva tsika dzangu, ndofanira kuziva tsika dzevanhu vangu vanditungamirirawo. Saka this is why United Theological College has a subject inonzi African Traditional Religion inotodzidziswa nemufundisi. Saka pamanga muri kwemimi yakanga iriko subject iyoyo. Apa ndakafunda inanga isiku. Yanga isiku. So vanokuti
nezvechivanhu netsika dzechivanhu tichipa muenzaniso wemudzimu sezvamakazoona maenda kumusha uku pakunotorwa mudzimu wambuya uchidzoswa kumusha. Tichinzwa vachitaura kuti divi rechikristu vanoti idhimoni mudzimu. Ukatobuda kana muchechi unotopiswa fire mudzimu toti aiwa ndini sekuru wake ndauya pano uri dhimoni. Saka vanoti chikoko kuchikoro isati pamakadzidza mimi subject yacho isati yaintroduced vaiti chini zvemudzimu apapa like all other organizations, then when I was training myself as a minister, we didn't get this subject as it is. Okay. But there was something like that in terms of my subjects angaripo achitivhunura kutivhunurisa kuti tinyasoti appreciate what our members go through. Zvinogona kuuya zviri psychology or sociology or whatever, but it was not a subject per se. Okay. Inini ndofunga ndini ndakaitointroducer because ndandichitostart. Saka I was using my students for my research. I was also lecturing at University of Zimbabwe. Okay. Ndiri student pa university papo. Ndikatofundisa ma-students angu, the popular one, Ruben Barg. He was doing my subjects, the African traditional religion. And he was very good at that. Saka, ndiri munhu akazoiva nechido because of my quest always. I've been a questioning person. Even my faith, I question it. I ask it. Kuti Mwari ndizvo here? At the end of the day, I hear my God saying, yes, you're ndizvo mwanangu. Or sometimes handizvo. Handizvo. So, academically, you've been empowered to see kuti tsika nemagariro dzechivanhu dzakakosha. Yes. Through your research. Yes. And everything else. Spiritual, mune calling yekuti munofanira kunge muchiparidzira vanhu to save their souls. And vanhu vacho vamuri kuparidzira ndivamwe futi vari kufungidzira kuti tsika dzechivanhu dzakashata madhimoni. Maakuchechi mimi mharidzo yenyu yekutanga yaiti chii takatarisana nechikristu netsika, so that vanhu zvokuti musiwe ndofunga vakati uyu mufundisi chaiye kana kuti satani apinda muchii. Handingazvirambe kuti vanhu were questioning. And they are still questioning even today. But inini, like someone who is resolved to find the truth and the relationship between Christianity and African traditional religion, I soldiered on as if there is nothing happening. Vaingovhunza vanhu. But inini, my point has been and is and will be, yay, these things are there. Chivanhu chiriko. Ndosandiri kuti makapfeka sheti yenyu yered, makapfeka kola yenyu yewhite, makapfeka bhaji renyu riri, makaparidza here nezvemudzimu, tisingati mudzimu tongoti tsika nemagariro dzevanhu mukereke menyu kuti vanhu vazvinzwisise kuti hongu panapa tiri kutaura nezvajesu, asi kunyange zvedu tikadaro pane chimwe chinhu chatisingafaniri kusiyana nezvacho ichi. Muri kumberi kwavo makabatobata bhaibheri momborisa pasaidi. Indofunga ndakamaneja kuzviita izvozvo. Okay. In this sense yokuti kana uri muacademia une liwe yokutambarara uchiita zvaunoda asi uchidzoka futi panyaya yako yechitendero chako. I've not said zvinhu izvi zvakaipa zvokuti haufaniri kana kumbozviziva kana kumbozviona
I don't do that. Ndinoti kana chinhu chida kuti chinzverwe, chinyada kuziva, this is the opportunity to ask. Even when you are pastoring there, kuti zvinhu izvi zvinombofamba sei? I used to tell my students, kuti whenever you go to a circuit, you must first of all go and see MP, go and see councillor, go and see chief. For various reasons, go and see masvikiro in nharaunda iyoyo. Because these are the people you are going to meet kana maenda kumarufu. Masvikiro anenge aripo neng'anga. I tell them kuti enda unoti vanasekuru makadizvi uchitaura navo, ende vanasekuru vaya ndevanozokurerera iwewe kana kwanzi pane chaitwa namufundisi ava vakati upi watinogara naye, watinodya naye, anda kuti watinoshopera. Siyana nazvo izvo. Iwewe go and befriend them and be close to them. Don't frown on anyone. Unogona kukwira bhazi wogara pa next door neng'anga yakatorova giya rayo munhu uchibva kuharare kuenda kunjanja munhu auchinje siti, gara ipapo wotobvunza sekuru kuti nai sekuru munoifambisa sei zvinhu zvenyu izvi, wotokubatsira ende vanotozokuappreciata panyaya dzako dzese, zvokuti kana ukaenda munharaunda ina mufundisi wandakatraina inini vanobvira United Methodist Church in Zimbabwe, Lutherans, Presbyterian, United Church of Christ. There are 8 churches together. Lutheran. Saka kana student ndakatraina inini mukaenda anyway vanhu vekwanenge vachiti hatina mbona mufundisi akaita seuyu ende vanoparidza shoko chairo kwete kubit about the bush, vachitaurira vanhu aine background iya yandakamudzidzisa iyaya yokuziva kuti zvinhu izvi kaizvi hasisi zvitsva, ende isisi hatisi varungu, tiri vanhu vane ganda ravo rakanaka, the best skin in the world. Rinonzi OG, original. Yekuti we must be proud of it. Zviya zvokubleacha zviya izvi kukanganisa hatifare ne-our skin. Saka ndo unonzi hunhu hwedu ihwohwo. Saka handinambonzvenga ipapo kuti ndipa nzvenge kuti ndisataure chokwadi chokuti iwewe enda unosangana navo vanhu vese ava varaundi havasi vatendi vako, but you will be surprised kuti mumwe mutendi wako anotori n'anga, and hazvina mhosva kaizvo. It's not a crime. Sekutaura kumita hazvina mhosva kuvanhu isusu tomboti vanotenda muchivanhu, asi zvinoita kunge mhosva kumakristu asingatende kuchivanhu. Imimi hazvichaitokubvisa patika ndimbokudzoserai ikoko, imimi makristu ndimi munoita discrimination kuvanhu vanoteera zvechivanhu, asi vanhu vechivanhu havana izvozvo. Ndosaka muchiti kana vachitoti vanhu vechivanhu vakati mufundisi auya parufu, for example, mufundisi auya ngaatimbompai nguva yake, asi vanhu vechivanhu vakauya hakuna mufundisi ati vanhu vechivanhu vauya chigatimboapa nguva yavo, vatonzi dhimoni. Handiti mazvona? Saka mhosva iri kunemi makristu anotungamirira chi. Bhozi hapana panotombonzwa vanhu vechivanhu vachigara vachishora chikristu. Havaiti, asi uku kuvatsvene uku kuholi yavo ndokunotoone kushora zvichiuya kwatiri, kuti vanhu vanozopedzera vati inandi anobuda chechi munhu kuti inini handina kusiya Mwari, ndakasiya chechi nekuda kwemabatirwo andinoitwa uku. Ichokwadi ichocho. Ende vanhu vanofanira kutaura izvozvo vachitoblama church as such, because the church does not understand these things. Mukaona chechi inenge
chichipurudzira chichiponda zvinhu izvi chichizvisakaradza haina kuappreciata the value of what an African is. An African is a total person. Akaziva Mwari, missionary asati amboya muno. Vanoziva kuti kupara kuuraya munhu unopara ngozi. It's us. Saka isisuka tine package yese yokuti kuzongoisa chikrisuka watowana an added value pazvinhu zvako zvauinazvo zvechivanhu. Kana tichitendeuka kuna Kristu hatisi kutendeuka kutarisa kwatiri kuenda uku. Mwoyo wangu ndio uri kutendeuka uchito appreciate ndinotouya kuchikristu nezvinhu zvangu zvese neexpertise yandakaona ndichitengesa insurance. Handakuzokudzai patajamba ndakazoboticha both kusecondary nekuprimary. Ndakauya neexpertise yangu yese iyoyo kuchifundisi. Saka I was a total package ine zvinhu zvayo. Saka yes, it's true. Munoziva chivanhu chinoti icho chidembo tamba asi muswendakabata. Chivanhu borrows us kuchikristu kuti chimboenda hako unoita zvaunoita. When chips are down paunofa paya handiti pene kwaunoenda ichitonokugamuchira ndozvinochiita chivanhu kuti welcome our son wambeochita chifundisi kwese welcome our daughter. Saka chivanhu is more civilized than chikristu. Even though chichinzi chakauya nevarungu chine civilization, but it's cost sometimes because it doesn't understand other people. They want to demarcate life, to cut it into two pieces. Kuti ndo chachikristu ndo chachivanhu. Whereas chivanhu chinokuita accommodate. Chinoboti enda kuchifundisi. Maklasi yangu tainakidzwa stereki. Ndichiti mimi makatiwa lend to us. Nechivanhu chenyu chamunorarama machiri. Chakatotipa imimi as gifts to us. But pane imwe nguva yachichazoya chakuda zvinhu zvacho. When we may not know. Sakani ndodzokorora chitembo tamba asi muswe ndakabata. But imimi vakuru vekereke vanenge vachiparidza vari pamberi pedu ndimi zvakare munotiparidzira kuipa kuchivanhu kwemidzimu. Asi imimi nerweseri gore negore muchienda kunjanja muchinorova makuvana tete venyu, muchinorova makuvana mai venyu, muchinorova makuvana baba venyu. Madzoka ikoko mopeka kora momira pamberi pedu moti ipapa tiri kuziva kuti pane vamwe vachinhu vachiri kuita zvemadhimoni vachiita zvemudzimu asi kwenyu kunjanja uku muchiita sei? Apapa takutoopena epandora's box. Ndo saka tauya pano isati uye kuzonwa mvura chete. Takuzoopena box rakadingi. Because makristu atinawo muno muZimbabwe are varied. Pane vamwe vasingaite nyaradzo, vasingaite zvemakuva, vasingaite anything, vanongoti kana taviga munhu tinenge taviga chiimbwa, hatiende kuguva kwacho, hatinei nazvo, hazvina basa izvi. But kune mamwe machurches ari within that cluster of churches vanoita nyaradzo, vanoita ezvinoizvika. Handiti kudhara taita inonzi nyaradzoka, nyaradzo yedu yaive ichinzi yaibikwa doro rinonzi rendongamabwe. Then after doro rendongamabwe kozoita kunzi unveiling of tombstone. But now they've migrated from just going to bikadoro kumusha vonoita zvinhu zvavo toita catering. Yes, but those things if you can look at them subtly chivanhu chaitwa kare chirime imomo
vanhu vanotivo tinomboenda kumakuva tozodzoka kumba tozodya sadza tozoenda kumba modhisimiswa handiti zvakangofanana nechivanhu maita marara muchiimba moenda kumakuva modzoka nemunhu uya saka isinodzoka kumba kwenyu kudzokere chii kumba kwenyu todzoka kane munhu uya whether tauya naye kana kuti hatikuuya naye, that is besides the point. It's a story for another day. But my realities of African hood and our being Africans anongori very clear kuti isisu hatifanirwe kushora zvakanyanya zvinhu kunge kuzvituka vamwe vanotora kuti kutozvishora just because Kristu chakauya and tikada kunyatsonzvera chaizvo Christianity did not begin in Europe, did not start in Europe. Aiwa muno muAfrica kuEthiopia uko Jesu Kristu azvarwa uyu Herode aida kumudi mura akanzenda naye kupi kuIjipiti kuAfrica kune vanhu vangu vanoziva Mwari anochengetedzeka ikoko ivo maCaucasian vachida kumudi kumuuraya saka isisu pachikristu ka handione tiri vatorwa tiri vobwo nyango pakanovigwa Jesu Joseph Arimatea munhu mutema vakawanda vakanga vari padhuze naJesu vanhu vatema and subject for another day yekuti iyo sei varungu vakaisa Kristu semurungu anditi saka pamunoparidza paipai muchiti siyai zvimwe zvese muteere Jesus Christ nekuti kuroverwa kwaakaitwa pamuchinjikwa kudeuka kweropa rake kwakabva kwageza zvivi zvedu munoziva here kuti pamuri kutoti nezvivi zvedu muri kutaura tsika nechivanhu chechikristu zvokuti mumwe munhu anobva aramba kana nemutupo akuti inini ndiri waJesu saka zvokuti murambe muchinditi mukanyaka hazviiti nekuti chi hakusi kutotuka here midzimu yekwako matozvipindura because mama maextremes anoenda vamwe iwayo kuti handichada kudedzwa nemutupo kana kutochinja zita rako kuti udera rechirungu and so forth and so forth ayo mavariances echikristu and zvinogamuchirika izvozvo but isisi tiri kuti as academicians aiwa pene ngurai zvinhu izvi munyatsozviona muzive kuti hatingorarama chete inini patakaenda kuUK takaenda kuma80s uku ambuya vangu mai vadzimai vangu takavadedza kuBritain for 3 weeks vakava nesu mai vangu had died in 81 so she had no privilege to come but she came to see me ndapasa the day before vakauya kuHope my mother did not have to get a visa or mari yekukwira ndege she came on her own vakazotaura neni kuti well done my son mangwana ndikaenda ndikapuwa degree rangu remasters of theology saka ndoti mai havana kuuya here vakauya saka ndoti mai idhimoni here aiwa it's an angel vari kutouya kuzovhumbamira mwana wavo wavanodisa wavakanamatira just before she died asi hanhu havana kuzoona graduation yangu havandotomboona kamufundisi wangu what a mother what a mother saka ni kwavari ikoko vari kuchirira kufara kuti mwana wangu hauna kuzondinyadzisa harisi dhimoni aiwa muteuro wangu wakadii wakaanzwa naMwari she's happy wherever she is saka inini I believe that kuti ndinochengetwa naMwari
ari beyond Chivanhu, ari beyond even Chikristu chacho. Who is a God who is encompassing everything. Who loves us all, warts and all. Maru, Zoshamis. Saka subject makuintroduce kuchurch kuti takunyatsotaura kuti tinyatsozoti ane subject iyi. How was it received within the school hierarchy? As academicians, it was well received, but there will always be individuals. So kuti pandaidzisa kune vamwe vaitomboutidhirwa mastudents avo vachiti haasiya pane option unogona kuita imwe whatever vachiti zvatava kudzidziswa namufundisi aka ndokwatakatobva hatichada kukuenda iko. But to tell you the truth, whoever went into my class or came into my class up to the day vanondibhiga. Inini, I didn't know my nickname, but nickname endakapa kuchikoro ndinotonzi ancestor. And to accept that name, kuti munhu wese achingosangana nekuti haisi ancestor, haisi ancestor, haisi ancestor. It needs a great man and a great woman to do that. Because vandiri kutaura kaizvi, zvandiri ndichidzidzisa izvi, vari kuita buy in manje. Kuratidza kuti aiwa kachokwadi murume uyo akauya nechimwe vari kusangana nazvo exactly kwavanoenda kumakuva, kumarufu, kumuchato, kuroora, kuzvese izvi vari kusangana nazvo zvandiri ndichivataurira. Kuti anonzi munhu chii? We are a gift given to here on earth by God. As African. And we mustn't apologize for anything. Yes. We must walk with our heads raised up, knowing that we are children of God. But still, I can't claim that there is synergy between African traditional religion and Christianity. But most of the things which we are doing now are almost African. Tori za ngoma, machechi medu. Tori za osho. Tinoimba, tinotamba. Kutamba zvoya zvokubuda ziva. Tinorara tichinamata usiku wese. Of which Europeans don't do that. This is us as Africans. Saka, I like that type of Christianity. Yeah. Where we are encompassing these things together and showing who we are. We are children of God. First and foremost. All these other things are details. And my details are, but the encompassing thing is we are following a religion that we understand and we want and we crave for. Izvi zvokuzoshorana izvi ndo zvandinoramba wenyu. It's either unonyarara if you don't understand. Just admit that I don't understand this. And say, izvo handizvizvi kuti zvamakuita ndezvemangamanga. Makurasika, hanzi makurasika. Some yes, I can't say izvo hazviko izvozvo. We must give room for that. Kuti vamwe vanhu vakangopengawo zvavo, vane zvinhu zvavo, vanoda kuprotecta chikristu chavo, kuti chisambobatwa nezvinhu zvechivanhu. Yet munhu ari kunamata munhu ndiye anonzi chivanhu iyeye. Whether we like it or not, he is the one who is munhu iyeye. Saka isusu as a college, coming back to your question, takazvinkabasa, takazvigashira zvikuru, and ancestor anenge ane masubject ake, maklasi ake ese, achitoenda achinodzidzisa, achibatsira vanhu, vachigraduata, vachienda vachinoshanda, vachizoappreciata kuti mudhara akandibatsira uyu.
akandiudza kuti kana kusvika parufu haikona kungojamba jamba uida kuita zvinhu zvako ask vanhu uchinzwisisa kuti vanhu vari kudei vanoda chii haikona imimi don't try to take over nyangu vakati mfundisi yangu wenu vanototi yangu wenu ko imwe nguva yanga iri yani yedu handitika saka totokupa time saka which shows that Chivanhu tolerates we are tolerant but Chikristu is not tolerant. Let's learn from Chivanhu kuti zvinhu zvazvisi zvekuita makwikwi nazvo kunyange kunamata hakusi kuita makwikwi nako because you may be saying tiri kunamata iwe uri pamutome right tomboisa paside let's talk about the book Death and Mourning Among the Zezuru. What can one learn from that book within their chapters, just in brief? In brief, yeah. The Zezuru havafe zvokumhanya. Hatife zvokumhanya. Aiwa. Kana uri muZezuru haufe zvokumhanya. Yeah. muZezuru anofanira nguva yake yaanozvisarudzira. Let me give you an example. Mbuya vari kurwara chaizvo chaizvo vada kuona Grace muzukuru wavo vaapa huku yerufu havasi kufa wozwa Grace aburuka bhazi huku akuuya mbuya voti foto toveenda saka vanga vakamirirani Grace. We have these examples. There are so many examples. Which means maZezuru manje, coming specifically to maZezuru. Yes. Ndaita accident. Unonzwa pamarufu pacho pachinzi ndofiro yake yazosarudzirai. Handiti? Ndiana sarudza? Mufi. Mufi. Ndo rufu rwasarudzira. And at a particular time yaanoda iye. Kwete kuti yekufoswa. Aiwa. You can negotiate with death kuti aiwa chimbondimirirai. Ansanda nguva yangu yakwana. Ndo zvimwe zviri muno. You negotiate with death. You everything is for negotiations. You are not alone. You are not of your own. You belong somewhere. Whoever claims us has a right to claim us. Saka, we are not as independent as we think we are. There are forces. Kune hope. Handiti? Ndinotaura kuti inini kazhinji kuma students angu. Ndaisiti. Now I am retired. Vanhu vanorota, vanhu vanobva kure Stereki, vanobva kuGwanda uko kuPlumtree, kwaMutare, kwaMutoko, ndo vanhu vanorota zvakawanda kukunda tinogara mutaundi isu. Why? Because from there, wherever they come from, their message is always coming. Kuti kuno kwaita rufu ndotorota vanhu vari pamuchato ndotorota tiri mubhazi imessage dziri kuuya kaidzi dziri kutondiudza inini kuti something is wrong. Inini I must be able to translate that. But because we are ignorant, we don't know these things, we think we are smart enough to be on top of the situation. Yet we are not. There are forces that are surrounding us, which need to be interrogated so that we can know the truth. And the chokwadi will set us free. Doesn't matter Chivanhu, Chikristu. Chokwadi. Tichazoti kana takuenda kune issue yedu yekutaura nezve
midzimu nemashavi muchazoona patichasvika kuti iko vanhu vanoda kuziva kuti Mwari wavo anombovaitirei muzvinhu zvavo zvavanorarama ivo upenyu mazuva ese upenyu hwavo vanoda kuti vavaitirei. Saka there you can't run away from your culture because isisu hatisi varungu tiri vanhu. Ukatotori murungu anotoku ende chirungu haisi Christianity. Aiwa no because antonange chirungu ndo kunamata. Aiwa. Tozamya tana kwanda wanamata nechirungu. Yes. Yeah. And saka these are some of the things zvaunowana mubhuku iri. Yes. And Rev, I know kuti muri munhu wechizvino zvino anoswera paindaneti achiona zvinenge zvichiitika. Muchinzwa varwi vehondo yerusununguko, muchinzwa povhu, vabereki vana mujibha vana chimbwido vaibatsira muhondo yechimurengi, vanhu vanokuudza basa raitwa nemidzimu, vanhu vanotaura mashura nezviratidzo zvavanotaura kuti zvaitwa nemidzimu, vanhu vanototaura kuti tichitanga kusvika panzvimbo chinhu chataitanga kuita kusvika kune masvikiro neanasabhuku madzishe vakuru venharaunda, ende ivo vachitaura kuti kunyange tazogara tapedzerana ivavo taiti pese patinenge takuda tichimuka zuva rezuva vanotishandisa word rekuti tainamata. Kunamata kwavanenge vachitotaura kupira mudzimu, kutafodya pasi. Hondo ichipera zvinhu izvozvo zvakati perei ndokubva tatonzi Zimbabwe is a Christian nation. Takarasika papi? Yeah, takarasika zvikuru because hondo ichitanga iyi ende hondo yacho haisi yedu. Hondo iyi inobva kuna mbuya nehanda. Ndivanoti mapfupa angu achadii? Achamuka. Ende ndo vakada kudirecta war from beginning to the end. Even though isisu takacharika tikaenda mberi kwavo. The war, the struggle was waged by mbuya nehanda spiritually. Saka all these things zvamuri kutaura izvi zvaisangana nevanhu vaisangana neshumba, vaisangana nenyoka ichimira, vaisangana nezvapungu zviri mudenga, vaisangana nemakudo achitamba, vaisangana nechapungu, vaisangana ne whatever natural things. Zvinhu zvese izvi zvichingoratidza kuti someone is in charge. Mbuya nehanda vakativo kana mukapinda muhondo iyi muri vatsvene pamberi pangu, pamberi penyika muchiita zvechokwadi, in 2 weeks mune mapedza hondo. But mukaita musikanzwa ichatora nguva ndefu. Ende zveshuwa musikanzwa yakaitwa. Pane rwego runoti musaite zveupombwe. But vanhu makomrades aipombora mazhinji, and they died in their thousands. Vamwewo vakazvibata vakararama nhasi tinavo. Musatora zvinhu zvavanhu, musapambe zvinhu zvavanhu. Panotoona rwego runotoimbwa, musaite zveupombwe, musatora zvinhu zvavanhu, uraye vanhu vamunenge mabata. Mukabata musoja womurungu, don't kill him. And masoja mazhinji akati about 5-6 vakabatwa nevarungu vemasapras, vakabatwa vakaendeswa kuMozambique. Vamwe vakatonoita makomrades. Saka ndozvaidiwa nambuya nehanda izvozvo, kuti siyanai nazvo zvokuponda vanhu nokuuraya vanhu. Ini ndikapai chinangwa. Saka ivaiwo vanhu vari mumudhi yehondo, asi vanhu vakaita musikanzwa
zvikuru hatingape mhosva kwavari, but tinogona kuita share because vakaenda vari vana vadiki. Saka pavakadzoka vakafarira zvokumwa, vakafarira zvokutsvaga vakadzi, vakasiya vana vakawanda stereki nokuda kwezvinhu zvavaisangana nazvo. At the end of the day, munoziva kuti tongogara akanzi hauende Zimbabwe waiona nendava iyi, akanzi iwewe une vana vakawanda stereki, unozononyadziswa wasvika kuZimbabwe kunzi uyu mwana wake. To save you, vamwe vako vachakudi, vachakuuraya. Akatofa. But misikanzwa kaiyo. Sakani vanhu vakauya kuno kufront, they should have continued with that with these rules. Kusaita zvinhu zvese izvi. The war should have not taken longer. But it took longer because of misikanzwa. And at the end of the day, zvatakanzi tinozoita tapedza hondo hatina kuzviita. Afanira kugadzirwa kuti aite mambo, aite mutungamiriri, akamugadza ndiani? Isusu tisi takanorwira mutsurunguko tikarihwina. Aifanira kutoya kwatiri mozotiudza, tisi taizokuudzai zvinhu zvokuita kuitira kuti nyika muitore. Asi isu takaita musikanzwa. Tese takaita musikanzwa. Haasisiri makomrades chete. Tese takaita musikanzwa. Hatina kuita value. Isusu maKristu tikafara tikati agadzikwa naBishop Chakaipa, Patrick Chakaipa. Saka takata setawina. But yes, the church was in the struggle. It was fighting. Most of Roman Catholic, it was fighting in the struggle. Sakani, hapana chatino nzvenga pazvinhu izvi zvehondo izvi. Tanga tirimo tese mustruggle iyoyo. Asi vaida kuti kana mapedza zvese izvi mozouya motisuma, isi tokutungamirirai, tokupai tsvimbo dzokutonga nadzo. The African traditional religion was there to equip us, but it was ignored. Isi tikafara tikapururudza tikati chiKristu chadi chahwina. But that one did not augur very well with African traditional religious practices. Zvokuti madzishe edu atira kutambisa, tichivafambisa, tichivaitira, tichivatambisa kongonya and whatever, hazvisi izvo. Nokuti tinofanirwa kuziva kuti vanhu ava ndo vachengetedzi veculture yedu, vanonyatsoziva kuti apa pane makuva apa patambwe napa, apa pane apaiswa mugwagwa apa pakadai. Ndo zvataifanira kunge tichikudza izvozvo. But isisu dhororo takati tinozviziva, tozvigona, saka tiri shasha. Saka ushasha hwedu huri pai. Anditi Reverend Dr. Levee, vakuru vanoti chiri musakasaka chinozvinzwira. Nyaya yamatanga vamwe vanogona kutaura kuti inotone makuva pasi nekuti vanenge vasinganyatsoinzwisisa. Takatarisana nechiKristu netsika. Kwezuva ranhasi toda kuti tiisire pano to provoke a debate among our viewers, so that munhu anogona kuti uyo ari kunyepa tomupawo mukana. Akauya akataura divi rake, vakanyora zvavanenge vanyora, kana vachitoda pekupedzisira tinogona kuzongoti vakadenge apa, pastor ninge apa, mutaurana. Tine zvakawanda zvatoda titaure nezvazvo zvangasanganisira ana Charwe, ana mbuya nehanda. Toda kuti tizoita a subject for another day, so that vanhu vasave neconfusion kuti ada kukomenda nezvaCharwe, ada kukomenda nezvaChikristu netsika, ada kuti Reverend munonyeba mudzimi dhimoni, tombovasira
gap rekuti vaite sei apa tozoita another day where we come and sit down for that specific program. What is your last message kumukristu nemunhu anoita zvechivanhu ari kuona program iyi pazuva ranhasi? Takatarisana chikristu netsika. Ngatichengetedze hunhu hwedu. Hunhu hwedu is the primary focus wokuti isisu tiri vanhu. Tadaro manje tinozonamata takasununguka mumweya nemuzokwadi. First, we must know that we are Africans. Yes, we are Christians. We are children of the way. But we were put here by God, who put us in a situation or in a place where we have life, survive, have food, have everything, which is provided by the Lord himself. And isisu tinofanira kuve vanhu vanoaccomodata vamwe macultures. Tisati kana tava makristu taakushora vanoita zvechivanhu, kana kuti tiri vanoita zvechivanhu taakushora makristu. But this is a two-way thing yekuti tinofambidzana tichikurudzirana, tichisimudzirana, tichiropafadzana, tichiita zvose zvatiinazvo nokuti ndozvoda Mwari izvozvo. Nanditika. Aya. Reverend Dr. Levee Kadenge, ndoda kukutendai pazuva ranhasi. Mavanzwa vachitaura sekutaura kwandaita pano paprogram kune vari kukomenda kune vasingawirirani nezvakachitaurwa pazuva ranhasi. Kupindura hakusi kutuka, kupindura hakusi kutaura mashoko asingavake, asi chirongwa chatinokupai. This is an open invitation kune wese anoti uyu murume akarasika, ndo language yemustreet, kuti handiwirirani naye uyu murume uyu akarasika. Kana wakazodzwa, kana wakadanwa uchiti chivanhu hakusisina isi takagezeswa neropa raJesu, uya pano paprogram nemapoints nemafacts, motaurawo divi renyu, tonzwa kuti zvinofamba sei. Sekutaura kwandaita nekuzofamba kwenguva, muchazenge mina vakadenge zvakare newewo wacho unenge wataura divi rako, muchivhurirana magwaro, muchivhurirana machapters, muchivhurirana mabhuku, so that maZimbabweans at the end of the day vanotera, chingave chivanhu chingave chikristu, vagoteera vari well informed, so that an individual can take a personal decision but are well informed. Continue watching, continue commenting. Ndinoziva kuti pane vamwe vanenge vakutoti ndakuda nhamba Dr. Reverend Kadenge ndira kupedzerana nawo. Mupedzera fona kwangu kutuka makarasika makazodai so makadai. Tiri kuti uya paprogram utaure divi rako. Tiri kuno kuJohannesburg, kuNorton. Thank you, Elizabeth, our camera person, and Frank Wesere, the producer of this program. Keep watching and sharing. This is the program Chikristu Netsika. For now, it's bye-bye. For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.